student, welcome to 12 biology. Today I am going to discuss about structure of embryo sac. If you like this video, please subscribe my channel. This channel is for both Bengali and English medium students, so I will try to make understand you in both Bengali and English language, but at first I will try to understand you in English, then I will discuss in Bengali. So let's start. This is here. This today topic is embryo sac. What is embryo sac? Embryo sac, we know that embryo sac is an oval structure within an ovule that contain the egg or secondary nucleus also, which give rise to endosperm and embryo after fertilization. Okay, but at first we have to know that who discovered the structure of embryo sac. Embryo sac discovered Edward Adolf Strasburger, Strasburger, is a plant scientist born in Poland, who was the first to provide an accurate description of the embryonic sac in gymnosperm and also angiosperm, along with a demonstration of double fertilization. So Edward Adolf Strasburger first described the structure of embryo sac of angiosperm and gymnosperm also, and along with a demonstration of double fertilization also described by E.A. Strasburger. Okay, so where embryo sac is present, we know that embryo sac is present within an ovule of a plant. So suppose this is the stigma, this is the style, this is stigma portion, stigma portion, this is style, and this is ovary. Within ovary, ovule is present. Within ovary, suppose this is the ovule is surrounded by integument. This is the integument, outer integument, this is outer integument, and it is inner integument, and this is the embryo sac. This red portion is the embryo sac portion. So embryo sac is present within an ovule, and ovule also attached within ovary by placenta. Suppose this is the placenta. So at first stage, within embryo sac, this is antipodial cell, this is secondary nucleus, or this two is polar nucleus, and it is egg, and here two is synergid or সহকারী কোষ. But at first we have to know that in young stage there within ovule there is no antipodial cell or secondary nucleus or egg or synergid. At first stage we have to know that the formation of megaspore formation, we have to know that the process of megaspore is the process megasporogenesis is the process of the formation of megaspore. And after that we have to also know that the formation of female gametophyte or embryo sac development. Then we discuss about the structure. So in case of megagametogenesis, at first megagametogenesis start from the megaspore, a functional megaspore. We know that in case of megasporogenesis, 4 megaspore are produced, but 3 megaspore which are present at the micropylar end degenerate. Only chalazal end in the megaspore become functional. So suppose this is the chalazal portion, this is the megaspore which is present in the chalazal portion, but 3 which are present at the, suppose this is the micropyle portion, these 3 become degenerated. Only those megaspore which are present at the chalazal end become functional, and this functional megaspore mitosis 3 times mitosis and produce 8 nuclei, and these 8 nuclei are divided into 2 pole. Suppose here one pole 4 and
here one pole 4, the 4 at one side and another 4 is opposite side, because in case in mitosis division, theta mitosis division, one cell produce 8 cell. We have already known about that, the mitosis, in the process of mitosis. After that among four one nuclei or cell sent to the center of the cell, and here also same way one nuclei sent to the center. These three cell which are present at the chalajal is known as antipodial, and these three which are present at the micropylar, among them the larger which are present at the middle one is called egg, and the side two cell is known as synergid. These two cell are known as synergid. Okay, so and these two nuclei is called polar nucleus. All 8 nuclei are haploid in nature. So these three, each nuclei or cell is haploid, but here n plus n, polar nucleus, now n plus n, because this is also n and this is also n, and here egg also n and synergid also n, or haploid in nature. After that these two become fused and produce a complete embryo sac within an ovule. These three cells which are present at the chalajal end is known as antipodial cell. Antipodal cell which are N, and these two polar nucleus fuse with each other and produce a definitive nucleus or secondary nucleus, which is 2n now diploid, and it is egg or ovum which is N, and this is synergid 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 N. Antipodial cell, what is the function of antipodial cell? The antipodial cell give nutrient to the embryo sac, and definitive cell, definitive nucleus and egg function in double fertilization, act on double fertilization. But two synergy cell also important, because these two synergy cell help in the process fertilization, because suppose this is the pollen tube, this is the pollen gland. After fertilization, the pollen tube formation, these two male gamete can enter within the ovule through chalaza, which is known as chalazogamy, or integument, this is called mesogamy, or mycopyle, which is known as porogamy. If the porogamy take place, this synergid can attract the pollen tube, or after that it is burst or rupture, and the one male gamete enter within the egg. Actually synergid help in the process of fertilization, and another male gamete sent to the definitive nucleus and produce 3n, and here zygote is formed. Okay, so this is the complete embryonic structure, antipodial cell, definitive nucleus, egg and synergid. তো বাংলায় বলি, এমব্রায়ো স্যাক হচ্ছে প্রথম আবিষ্কার করেছিল এডওয়ার্ড অ্যাডলফ টার্সবার্গার। অ্যাঞ্জিওস্পার্ম জিমনোস্পার্ম উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছিল, উভয়ের ক্ষেত্রেই সে ডিসক্রাইব করেছিল, এমনকি ফার্টিলাইজেশন দিনিসেক সেইটার ক্ষেত্রেও করেছিল। ধর কোথায় থাকে এমব্রায়ো স্যাক? এমব্রায়ো স্যাক থাকে হচ্ছে ওভিউলের মধ্যে, ডিম্বকের মধ্যে। এই যে বলছে ইয়াং স্টেজে কিন্তু এরকম অ্যান্টিপোডিয়াল সেল বা সাইনার্জি যেগুলো কিন্তু থাকে না। তাহলে এটা জানার জন্য আমাদের প্রথমে হচ্ছে সেই মেগা গ্যামেটোজেনেসিস জানতে হবে। তার আগে জানতে হবে মেগাস্পোরোজেনেসিস। কি 4টে মেগাস্পোর উৎপন্ন হয়। 4টে মেগাস্পোরের মধ্যে একটি মেগাস্পোর যেটা চালাতে দিয়ে থাকে সেটি অ্যাক্টিভ থাকে, বাকি 3টে নষ্ট হয়ে যায়। এই অ্যাক্টিভ মেগাস্পোর আমরা জানি সেই মাইটোসিস করে মানে 3বার মাইটোসিস করে 8টা করবে। 8টার মধ্যে একটা চলে আসবে সেন্ট্রালে, এর একটা চলে আসবে সেন্ট্রালেতে, যে এখন হয়ে তাহলে বাকি পড়ে রইলো কটা? 3টে। এখানে 3টে, তাহলে এরা প্রত্যেকে ছিল এন। তাহলে এইখানে 3টে যারা পড়ে রইলো, সাপোজ চালাজাল দিকে, এই 3টেকে বলবো অ্যান্টি
অ্যান্টিপোডাল সেল। এদিকে তিনটে যে পড়লো তার মধ্যে বড়টাকে বলবো এগ, আর পাশের দুটোকে বলো সাইনার্জিড বা সহকারী কোষ, আর এই দুটোকে বলো মেরুবর্তী নিউক্লিয়াস বা পোলার নিউক্লিয়াস। এরা এখন N+N, এরা দুটো ফিউজ হয়ে গিয়ে তৈরি করবে ডেফিনেটিভ নিউক্লিয়াস N+N 2N। ঠিক আছে, এটাকে বলা বাংলাতে বলা হয় নির্ণীত নিউক্লিয়াস, নির্ণীত নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে, নির্ণীত নিউক্লিয়াস। অ্যান্টিপোডাল সেল বা প্রতিপাদক কোষ সমষ্টি আগেই বলেছি। এগ হচ্ছে ডিম্বাণু, বাংলাতে সাইনার্জিড সহকারী কোষ, এটি হচ্ছে তৈরি করবে। ঠিক আছে, এটা তাহলে এটাই হচ্ছে একটা এমব্রায়োনিক স্ট্রাকচার, কিছুই না আলাদা করে 2-3 নম্বরের জন্য এটা করে রাখি ভালো করে, যে আলাদা করে পড়ে। আর এমব্রায়োনিক স্ট্রাকচার আবিষ্কর্তা এডওয়ার্ড অ্যাডলফ স্ট্রাসবার্গার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবি।